Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Agarwadikars have completely lost faith in the police, who offered them no protection while their house was being demolished by bouncers of a non-Goan builder at Asagaon. 48 hours later, they are still without a roof. The statement of the son and father, who were kidnapped, beaten and thrown out of the car at Anjuna, has still not been taken. They also said the full money had been paid to the owner of the house 4 years ago, but only the sale deed was not made since the father of the family was sick. Meanwhile, the Sharmas have claimed that they have a sale deed. According to the latest development in the Asagaon house demolition case, the police have registered an FIR against Pooja Sharma. She is said to be one of the liaison officers of or somebody connected to the Delhi-based builder who's bought that property. An FIR has been registered against Pooja Sharma for kidnapping, abduction and confining somebody, meaning it was supposed to be the confinement of the family members, after which the house was demolished. The FIR was registered today after nearly about 48 hours of the incident. Police have been questioned why there was a delay, but there is a lot of anger amongst the people regarding the manner in which the entire demolition was done, where the family was put out of the house. Now the investigation will progress, and the entire nitty-gritties of the case will come out. Sources stated that Pooja, the new owner of the property, has a sale deed of the property. On 7 June 2024, she approached the special investigation team to state that the Agrawalekar were not vacating the house. It appears that the Agrawalekar could not produce of paying 16 lakh rupees for the house to the owner CHRYS Pinto. The SIT had asked both parties to settle the dispute amicably since it was a civil matter. The police फाल्यां सकाळी म्हाजो चेडो कॉलेजीक वयतलो, भायर वयतलो, ते ना जालें कोणाक सोदूं, कोणाक हें करूं? ह्या पुलिसांचेर विश्वास आहा? कोणाशीन वचोंक हांव? पुलीस म्हणून धांवून येता, काय फायदोच ना मरे हेंचे कडेन. आतां वयता थंयसर कोयतो बी घेवन वयचें पडलें मरे आमकां सेफ्टीक लागून आमचे. पुलीस फेलियर जाली. पुलीस ना, सेकंड दोनदा डेमोलिश केले काल. डेमोलिश केले ते केले, घराचे एक सोडून घाल, खंय हें करूं येता. पूण म्हाजो चेडो रे, म्हाका कितें जालें जाल्यार म्हाका चेडो खंयचो रे? किडनॅपिंगाचे तेंच्यानी इचरूंक पासून ना मरे. आतां मॅडमीन आवाज केला म्हणून तो सांगता म्हाका सेपरेट केस करता म्हणून. रातच्यान म्हाका स्टेटमेंट ना तेचे. हे कितें? पुलिसांनी तेजो स्टेटमेंट काल घेवंकूच ना घेवंक ना, तेका इचरूंक पासून ना. म्हाज्या बापायक बी ओडून हेंच्यांनी येलो भायर, आनी हांव म्हाजो मोबायल चार्जींग आसलो. हांव मोबायल काडपाक गेलो म्हणल्यार 3 जाण म्हाज्या आंगार येयले मोबायल काडपाक. ओडून घेतलो म्हाजो मोबायल आनी आमकां धुकलून मारून गाडयेर बसयले. गाडयेन बसयले आनी मागीर आमकां तशें येले ते फाटल्यान. रातचे मागीर सोडला आमकां. कितल्यांक सोडले तुमकां? रातचे 10-11 खंय बी सारको टायम. तुमकां जेन्ना कोणा येयले पळय ते कितले जाण आसले आनी खंय गाडी खंयची आसली? गाडी इनोवा खंय आसली, लायट कलर आसली. एक ड्रायव्हर आनी 2 जाण तेजे फाटल्यान 2 जाण बसलेले, एकलो चलयतालो गाडी. आणि ह्या पिरियडान तुमची मारहाण बीन जालेली आसा? मारलेले बीन आसा तुमकां? मारलेले आमकां फक्त गाडी भायर ह्या हाडटना फक्त मारलेले खंय. भितर घालतना कशें घातलें गाडयेन तुमकां? घरा कडसून ओडून दुखलून जोर जबरदस्तीन घातल्या? मोटर म्हटल्यार बंद करता रे, उदीक चालू आहा, एका म्हटल्यार मोटर बंद करता, इतलेच तर ओडूंक लागले. आनी काय ना. म्हाका हेचेर ते जस्टीस जाव. ते मोबायल बी आमचो घेतला आनी सगळो रिसेट मारला दोगांचो. रिसेट मारला. गाडयेन बीन कितें मारहाण केला तुमकां? ना, गाडयेन ना. Shiolim MLA said that even if any Sharma or Verma had purchased the property, they had to serve notice. She said that notice had to be sent through the collector for any demolition. Whatever is legally that Sharma or Verma or any builder should follow. हे न्हू की कोण तरी हांगा येतात, प्रॉपर्टी घेतात आनी कोण एक्झिस्टिंग कोण टेनंट रावतात, कोण रावतात तांकां येवन मोडूंक जायना. प्रॉपर प्रोसिजर हॅज टू बी फॉलोड. आनी हें कितें येवन भुरग्यांक आनी तेजे हेका गाडयेन घालप आनी 100 वरांक उडावप आनी हाडून उडोवप. दीस इज किडनॅपिंग केस. इफ दीस इज नॉट किडनॅपिंग, वॉट एल्स इज किडनॅपिंग? टेल मी. आनी तो बावडो पळय कोळ कोट्टालो राती. ही सिनियर सिटीजन कोण दुयेंत आहा. आय डोंट नो वे द लॉ एंड दीस इज रीच. The PSI and the PI has to take strict action
हांवें DYSP पासून कॉल केला. This cannot be tolerated. The bouncers who came, who else were there, will for the police to find out. I also tell you one more thing, the police can zero down on who is present at this area, including you and me at this time. They can check up from the tower signals, from the mobile signals, who are in this area, and they can filter out who are the regular people and who are the other people. And then they can find out who was here and who could be the suspects in this place. I think the police need to activate this kind of a mechanism to find out. I don't have to give advice, but why I'm saying it, because they will not do it. And because they need to do it, I'm announcing it loudly that they should do it, so that they can say, oh, it was not done. Tomorrow in the case, when the case goes to court and we ask them in cross-examination, no, there was not done, this was not done, so somebody gets acquitted. It can't be that. Because my charge is the police should also be booked for this destruction of this house, for this criminal act, because without their blessings it could not have been done. Who is the I won't name him. That's why I said there is a high ranking. I don't name. Why you don't want to name him? Because that's not proper to name. Let the police do the investigation and do it. सर दिस सध्याच कितें चल्ला ते पुलीस गुंडा राज्य गोंयांत चल्ला अशें तुमकां म्हणपाचें आसा. दिसना तुमकां? Under the bandit gaze and watchful eye of the Anjana police, bulldozers were employed to force out the Goan occupant family, the Agarwadikars, on Saturday at Asagaon. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to people against the backdrop of the Asagaon incident, whether the non-Goan builders or developers lobby is being supported by cops. आयज ह्यो आसागांवच्या इन्सिडंटाचेर हांव उलयतां. जो पळय आसागांव इन्सिडंट जाला, एक घर डॅमोलिश केलां, भायल्या बिल्डरांनी येवन दादागिरी करून बाउन्सरांक घेवन, ही व्हडली चुकीची गजाल. आमचे त्या एरियेचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह खंय आहले, तेंच्या हात नासतना, तेंचो पावर नासतना तांकां इतलो पावर येयलो भायले येवन हें करपाक, हो क्वेश्चन म्हाका घालपाक जाय. पुलिशेचेर आमी हें कोत्ता, पुलिशेचेर दबाव हाडपाक कोण? इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा, तेंचें हें नासतना, तेंचें इंट्रस्ट नासतना पुलीस हें करचें ना. पुलिशेर कोणाय तरी फोन कोत्तात, हें कोत्तात, बाबा अशें फाटीं रावत म्हणून तेन्नाच पुलीस हें कोत्तात. आमी पुलिशेचेरूच एक्शन हें करपाचें ना. मेन म्हणटा पळय ते भायले येवन इतली ताकूत जाली ते घर मोडपाक खंय आहल्यात. आनी मागीर येवन दुकां ही क्रोकोडायल टियर्स देंवयता पळय ती कोणाक दाखयतात? काय तो आमी घेवंक जाय. तुमी रुलिंगान आहात, ऑन द स्पॉट तुमचे फुंजा आडी येतालो, तें करना तुमी. ऑपोजिशनान आहात ना, रुलिंगान वचोन तुमचे कडेन तर जायना. आनी कितें गोंय राखतले मोडे? गोंया राखोंक जाय जाल्यार तुमचे डेव्हलपमेंट करूंक जाय. गोंया राखोंक जाय म्हणून ह्या पार्टींतले त्या पार्टीन गेलेत मरे तुमी. Incident at Asagaon that happened where bulldozers were used to demolish a house when there were already occupants in that house, where the occupants were taken, kidnapped, tortured, released, is really a shocking incident. We have heard of bulldozer culture in UP, Madhya Pradesh has that reached what? I used to always tell my friends, one day this is going to happen. And all this responsibility, let's not talk about police, Mamledar, the collectors to transfer the properties, this all responsibility is at the doorstep of this very government. When the government has decided to sell Mother Earth, destroy the environment, do anything, everything today in Goa, every person in India knows, including foreigners, that everything is for sale in Goa. Our peace is for sale. You pay money, you can blast your music and disturb everybody's peace. Our very life today with this sort of situation is in danger. The time has come that we do not know that if you go out for a party, that by the time we reach home, somebody else may be occupying the house. And the law says the occupant remains there. The occupant has the first. हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर.
पयर आसगांव हांगासर आमी बुरसो प्रकार पळयलो. एका गोवन फॅमिलीचें घर मोडलें. आतां तांकां कोणी सपोर्ट केलो तो आमकां खबर ना. अरे म्हाका एक सांग, गोंयकार गोंयान घर बांदचो ना जाल्यार खंय UP आनी बिहार वचून घर बांदतलो? आनी आमचे जे गव्हर्मेंट अथॉरिटीज आहा ते गोंयकारांक तुमी सपोर्ट करूंक सोदिनात रे? अरे ओल्ड गोवा इल्लिगल स्ट्रक्चर केन्नाच्यान लोक डिमांड करता मोडा म्हणून. ते इल्लिगल स्ट्रक्चर ते, आनी आमच्या गोंयान गोंयकारांची घरां मोडपाक येयल्यात रे तुमी. कितें उठला रे तुमचेर? तुमी गोंयकारांक काबार करपाक उठल्या बरें तशें जालें. आयज दिल्लीचो मनीस येता आनी गोंयकारांचे घर मोडटा आनी आमी गोंयकार उलयना हेचेर. आनी कितें उलोवपाचें उरलां? आनी कोणा खातीर झगडटले रे? तशें जालें. गोंयकारा खातीर जर झगडना जाल्यार कोणा खातीर झगडटले? कितें उरलें गोंयकाराचें अस्तित्व? म्हणल्यार गोंयकारान आतां खंय वचपाचें? North Goa MP Shripad Naik and South Goa MP Viriato Fernandes took oath as the members of the 18th Lok Sabha on Monday. Shripad Naik, Minister of State, was already allocated the Power and Renewable Energy portfolio, continuing the third consecutive term. Prime Minister Narendra Modi also took as a member of the 18th Lok Sabha. Aham Shripad Yaso Naik Lok Sabhaya Sadasvetena Nirvachitah निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यदम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधान प्रति सत्याश्रद्धा निष्ठा च धार्यसे यदम भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यमतोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि. हांव कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस लोकसभेचो वांगडी म्हूण वेंचून आयिल्ल्यान देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशें भारतीय संविधाना विशीं हांव खरी श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलों. भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नत राखतलो आनी आतां जें कर्तव्य हांव घेतलो तें निश्ठेन निभयतलो. जय हिंद, जय गोवा. नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा. The much anticipated vote counting for the by-election of 10 wards of Village Panchayat and Benaulim Zilla Panchayat commenced on Monday. Joseph Gabriel Pimenta won by 3,049 votes, polling 5,672 votes in the by-election to Benaulim ZP constituency against Graffin Fernandes, who polled 2,623 votes. Royala Fernandes, who resigned from the Congress and contested as independent despite the India bloc fielding Pimenta, stood third with 1,840 votes.
On Monday, the much-awaited vote counting for the 10 wards Village Panchayat and Benolim Jilla Panchayat by-election began. Royla Fernandez lost to Joseph Gabriel Pimenta by a margin of 3,049 votes in the by-election to the 12th Benolim ZP constituency. Benolim MLA Capt Wenzi Vigas said that Goans have voted in favor of unity and will accept the people's mandate and act in accordance with it. So, आज हांव काळजांतसून इतलो खुशाल मुगे वोटिंगा देखून म्हाका इतली खुशालकाय मेळना कित्याक आम जेन्ना 2022 इलेक्शन केलें 2020 इलेक्शन केल्लें दीज ऑल इलेक्शन वॉज ऑल अबाउट गिव अस अ चान्स वी वूड लायक टू वर्क फॉर द पीपल. आज आमी काम करून दाखयलें लोकांक आनी लोकांक आज वो एक्नॉलेजमेंट जे कामाचो कॉन्स्टिट्युएन्सीन केला जो मुगे बिहेवियर कॉन्स्टिट्युएन्सीत आहा जी मुगे ऑनेस्टी आहा जी मुगे इंटिग्रिटी आहा जी मुगे सिन्सियरिटी आहा तेका लागून आज वो वोट दिला आनी वो वोट इंडिया एअरलायन्साचो वोट सगळे आमी एकठांय रावले म्हूण आज वो वोट सगळो एकठांय जाला आनी लोकांनी आज वो युनिटी गोंया जाय म्हूण वो वोट दिलो आहा. आज हांव मुगे लोकांक सगळ्यांक एकूच सांगो सोदिता की तुमकां सगळ्यांक काळजांतसून देव बरो करूं कित्याक कितुले विडियो सर्क्युलेट जाले कितुले आमचे उलयले कितुले एकमुखाची टिका केली बट हांवें आमगे पार्टेन आमगे कॅन्डिडेट जोजफान एक कोणाचे नेगेटीव कॅम्पेन केलें ना एक कोणाक गेलें कित्याचेर आम उलयलें नाय कोणागे धंद्याचे उलयलें नाय कोणागे पार्टीचे उलयलें नाय कोणागे इंडिपेंडंट कॅरेक्टराचे उलयलें नाय कोणाक कॅरेक्टर डिफेमेशन आम म्हणटा केल्लें ना हे ZP इलेक्शनाक. काल रातचे जेन्ना आमी कॅल्क्युलेशन केल्लें आय वॉज थिंकींग दॅट वी वूड एबल टू टच 6,000 टच जातले अशें म्हूण आमकां अपेक्षा जाताली. हावेवर आय हॅव नेवर डिस्क्लोज द फिगर्स. वॉट एवर इज पिपल्स मॅन्डेट वी हॅव एक्सेप्टेड अँड वी वील वर्क फॉर द पीपल. जे कोण म्हाका वोट मारना जे कोण आज दिसलोले की आमकां हो वोट फावो जायनासलो तांकां उलो मारता की लेट अस वर्क टुगेदर. हांव घोडे हे इलेक्शना मुगे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक तुमकां सांगपाक घोडे पावल ना जातलो बिकॉज देर वॉज लॉट ऑफ कन्फ्युजन विथ सो मेनी थिंग्स. लेट्स कीप ऑल दॅट असायड. सगळे एकठांय जावया. 3 वर्स मुगे जर्नी उलोवया सद्या ह्या टर्माची एकठांय जावन काम करूया. काम जी गांवान आहाय सगळे पंचायती कडेन उल मागता की लेट अस वर्क युनायटेडली. लेट अस मेक गोवा अँड बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि बाणालकाल प्राउड इन द मॅप ऑफ इंडिया इन द मॅप ऑफ. Concerned citizens of Perne have demanded the resignation of Chief Minister Pramod Sawant in the wake of the double landslides at Malpe and Dhargal in Perne. They submitted a complaint to the Perne police station to file an FIR against MVR Constructions. On Saturday, 4 tourists from Dapoli had a miraculous escape when a boulder bounced inches over their car and another fell in front of their vehicle. In another landslide, a huge boulder was lodged on the retaining wall at Makazan, Dhargal. Concerned citizens of Perne, especially Sanjay Bade, alleged that MVR was a son-in-law of the BJP government and hence no action was taken against him. Signatory Suraj Kambali said that the government is out to finish the government treasury. Dipesh Naik demanded that action be taken against MVR and government engineers who were supervising the NH66 work. The fourth signatory is Sitesh Mo. They also questioned why the highway work was not given to Perne contractors. ताबडतोब FIR जावपाक जाय आनी तेंचे कडेन हांगा पुलीस स्टेशनाचेर हाडून तांकां विचारपाक जाय की हे जे आमी तुमकां जे पयशे दिल्लेले आहा गोंयकारांचे पयशे दिल्लेले आसा तुमी कित्याक लागून कित्याक करता. हांव परत रिपीट करता की पेडणेच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक पेडणेच्या आमचे तुळशी बांदतात पेडणेचे भाव आमचे कॉन्ट्रॅक्ट गोंयान जे घेतात ते इतले बरें काम करतात. हांव गोंयचे CMाक सांगता पेडणेच्या लोकांक काम दियात खरोखरच आमचें नांव तरी दवरतले हे MVR कंपनी जोडटले खातले आनी वयतले. आयज तुमी पळयात MVR कंपनी गोंयान काम घेवन खंय खंय तेंच्यांनी आयज स्वता रियल इस्टेट स्टार्ट केलेली आसा. तेंचें लक्ष हे कामाचेर जे पयशे मेळटात 4 पटींनी पयशे सुबेज दिल्लेले आहा जे एबाव दिल्लेले आसा कित्याक लागून दिल्लेले आहा. बरें जर काम जर करिना जाल्यार तांकां तुमी आज पासून कित्याक लागून पोसता. हो जावूय आसा BJPचो तेजेर एकदम कडकली कडक शिक्षा जावपाक जाय. त्याच्या पयलीं संजय तूं हें दिल्लेली कंप्लेंट दिल्लेली तेंचेर तेजें कितें जालां. अरे पेडण्या पोलीस भावा म्हज्या आनी पेडण्या पोलीस स्टेशनाचे पोलीस इंचार्ज जे आसा ते गोंयचे CMाचे तालाचेर नासता. कित्याक लागून तेंच्यांनी ते आमचे भाव जे आहा PIचेर हांव हें करिना PIचेर कोणाचे तरी गोंयचे CMाचो हें पडटा. कित्याक लागून गोंयचे CM हांव डिमांड करता गोंयच्या CMाक हेज्या गोंयच्या जनते कडेन आनी गोंयच्या जे आमचे BJPची सरकार जे कोण पळयता तांकां डिमांड करता हो गोंयचो CMाक हांगासून तुमी रिप्लेस करा ताका काडात तुमी. हो गोंयचो CM हांगा उपकारना कित्याक गोंय हे लुटून खावन वयतलो.
The joyous feast of Sanjaon was celebrated with great enthusiasm and joy across the state. St. Andrew's High Secondary College students celebrated Sanjaon Fest at Wade Vasco, whereas locals of Benaulim were seen dancing and celebrating the festival with glee. Sanjaon is a traditional Goan festival celebrated in honor of St. John the Baptist on June 24th every year. It is a vibrant celebration where people jump into wells with newly married grooms accompanied with music, food and dance. It's a unique cultural experience in Goa. We are all gathered here today to celebrate with great joy one of the beautiful festivals in Goa, and that is Sanjaon. It is the feast of St. John the Baptist, who was a great saint who welcomed the Lord Jesus 2,000 years ago. But what is the most beautiful features of this feast is St. John the Baptist stood for three important virtues: simplicity, humility, and respect for others. So we here at St. Andrew's High Secondary School celebrate all the festivals in Goa. A few days back we celebrated Eid. Today we are celebrating Sanjaon. And a few months later we'll be celebrating the Ganesh Chaturthi. There are three important things that we would want to convey to the celebration of all these festivals. First is we want to teach our students that we need to respect each other's religion. Secondly, we need to tell our students we need to celebrate each other's religion. And thirdly, we want to spread this message that we need to live in peace and harmony. This celebration of Sanjaon is basically to give the same message of peace and harmony Baptist to lead us through this fun and excitement. To all my Goan brothers and sisters, I would like to say Happy Feast of St. John the Baptist. Viva Sanjaon. Viva Sanjaon. आज आमच्या पात्रांचे फेस्त आमचे इगोर्जीचो आस्कारितो आनी आज आमी संजावन हे फेस्टिवल मनयता. ह्या फेस्टिवलाक आमचे एक ट्रेडिशन आहा कितें आमी ह्या फेस्ताक वर्साच्या वर्साक ल्हान भुरग्यांक घेवन आमी तांच्या सांगाताक वाजत गारांनी भोंवतात, आमच्या वाड्यान भोंवतात आनी लोक आमकां जायतो येवकार दिता. म्हणजे एक हॅपिनस फेस्तां आमी येयले आनी आमकां होले, पातोळ्यो, ओणसां अशें फ्रूट बी दिताय आमकां. सो एक ट्रेडिशन तें आनी तें आमी भितर आमगेलो जीव हुशाल जाता. सो एवरी आमच्या पात्रांना फेस्ताक आमी तें हें कोताय संजाव कोताय. आनी ह्या संजावाचें आमगे हें आहा परंपरा आहा की आमी ही एक समुदाय आमचे वाड्यान जायते समुदाय आमी एक समुदाय घेवन आमी इगोर्जीको एक प्रोग्राम आमचो सांज एकवटाची सांज. हे सांजे आमी पार्ट घेवन वयताय आमचे समुदाय आनी ह्या समुदाय आज हांगासर वोट केल्या. आमगे थोड्या वांगडी वेनात, जुडास, जो आनी सगळे एकवटा रावन जॉन सगळे रावन भुरग्यांक एकवटा रावन ती बोट तयार केल्या आज संजावर. With the coming of the monsoons, vegetable rates have shot through the roof, putting a heavy burden on the common people. While the horticulture department vegetable rates have gone up, the open market rates are almost double. While the rates of tomatoes are ₹66 at horticulture outlets, the rate per kg varies between ₹80 to ₹100 in the open market. Similarly, the rates of cabbages are ₹47 at the horticulture outlets, while it is ₹60 per kg in the open market. The rates of all vegetables go up during monsoon due to flooding of fields or due to rotting of vegetables. This happens twice a year. The rates of most vegetables such as tomatoes, cabbages, onions, chilies, ginger, garlic, green peas, etc. which come from Karnataka have shot up, vendors told Herald TV. Still, people have to bear the burden of crushing inflation and thus buy the pricey vegetables. टमाटो भी 80 चल रहा है, 80-100 चल रहा है, 100 भी लगा है मार्केट के अंदर. अब हम 80 बेच रहे हैं. बारिश से पहले कितना था? बारिश से पहले 40-30 बेच रहे थे. अभी एकदम डबल हो गया. एकदम डबल हो गया. किस लिए? बारिश के लिए. बारिश के लिए बोल रहे हैं सब लोग. प्रोडक्शन कम होता है बारिश के दिनों में. साल में 2 बार बढ़ता है. हाँ, 2 महीने तो बढ़ता है बारिश के दिनों में. बारिश के दिनों में. और टमाटो छोड़ के और किसका बढ़ गया? सब भाजी का. टमाटर सब वेजिटेबल पूरा बढ़ गया. सब पूरा बढ़ गया. धनिया भी बढ़ गया. धनिया भी सब बढ़ गया. पालक, ओके, मिर्ची, अदरक, लहसुन, ओके, सब चीज़.
स्वीट कॉर्न भी बढ़ गया, स्वीट कॉर्न भी सब बढ़ गया। जब लोग लेने के लिए आते हैं ना तो मुझे तो महंगा बोल के चले जाते हैं क्या, लेकिन लेते हैं थोड़ा महंगा है करके थोड़ा किरकिरी करता है, चिप लेके जाते हैं, ऐसा कुछ लेके जाता है, थोड़ा लेके जाता है, थोड़ा बेचता है, ऐसा। आणि ह्यो रेट हे रे बाबू कितले दीस उरतलो ह्यो रेट कंटिन्यूअस? आता 1-2 महिना असंच पाहता आणि 2 महिन्यात सवाल जातले. टमाटर के बटाट 40, कांदे 30, कॅबेज 30 रुपये किलो, आता कॅबेज 60 रुपये किलो झाला. 1 to डबल रेट झाले. भाजयेची सगळे रेट वाढली, खंय सगळे सामानाची रेट वाढली. वाढली आता कितें पावसाक लागून. पावसाक लागून एवरी इयर पावसानं अशें वाडटात न्ही. हय पावसान वतात ते, थंय बी वचपाक शेतान वचपाक जायना, शेतान वचपाक. ओके ओके. सगळे कितें जाता पावसान कितें भाजयेचें पीक कमी जाता. पीक कमी. ओके ओके. आनी ते कुसता बिसता तेका. तेका. ओके ओके. भाजी सगळ्यो खंयच्यान येता ह्यो आतां सगळ्यो भाजयो? सगळं कर्नाटक. कर्नाटक. ओके ओके ओके. आनी तुमी आतां मीठ बीठ विकता खबर आहा ते खंय कर्नाटकचे? कर्नाटक. सगळे कर्नाटक न्ही. ओके ओके. नांव कितें म्हणलें तुमचें? हुसेन. तुम्ही किती वर्ष हांगा हे करता? तुमी आतां 20 वर्ष जालें. गोंयच्या मार्केटान 20 वर्सां जालीं तुमी आसा न्हू. ओके ओके. तुमचो कशें आहा बिजनेस, कसो बरो आहा मार्केट? चलता न्ही. कमी आयचे लागते सगळे रस्ते बिस्ते खडे जाले जाल्यार येवपाक मातशें लोकांक त्रास जाता. ओके. भाऊ टमाटांची रेट वाडली खंय? टमाटा वाडला. कितली? पयलीं कितली आहली? पावसा पयलीं कितली आहलेली? ना त्यासाठी व्यापार ना म्हणता न्हू. सगळे भाज्यांची रेट वाडली. टमाटाची डबल जालेली. टमाटा डबल. टमाटा कमी येता. लोक म्हणजे अशें आतां म्हारगाय जाली काय लोक व्हरता काय कित करता अशें? कितें करता खावपाक जायना, म्हारग जाल्यार खाता. Mapsa police conducted an extensive verification drive in Ekta Nagar at Mapsa. 115 cases of tenant verification were completed. Enforcement efforts led to 27 cases were booked under COTPA for smoking violations. Furthermore, 11 cases were filed relating to improper garbage disposal were registered. A tree collapsed on the main road opposite KTC bus stand Panjim on the construction of a well inside the Ambedkar garden by Smart City workers. Firefighters and traffic police were on site and cleared the fallen tree. On Monday, a tree belonging to the Ambedkar garden, Pato, collapsed on the main road opposite Panjim KTC bus stand at Pato. This happened due to the construction of well taking place at Ambedkar garden under the Smart City project. The soil on which the tree was standing was deliberately removed for the well construction. Since there was no support for the tree ultimately collapsed on the main road. This incident highlighted the negligence of the Smart City work once again. Fortunately, no commuters were injured, but the traffic was affected, which was diverted from the Divja circle by the traffic police. Immediately, Panjim Fire and emergency services were called to clear the tree. सकाळी म्हणजेच दांडा पयलीं ते परत चलत आसल्यार इंजरी काय ना तर म्हाका तेन्नाच पण लोक पास जाले देवाचे कृपेन गाडयेर बिडे पडोंक ना न्ही? ना गाडयेर पडना. खंयच्या गार्डनांतले झाडे आतां पडला ते? आंबेडकर गार्डनांत आनी कितें झाडां बी पडपाची शकता? Shivali United defeated Ritu Boys Kalangut 4-2 via the tiebreaker and moved the next round of the Piyush Arambol Football Cup 2024 at Mount Carmel Church Ground Arambol on Sunday. That's all we have in this newscast. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.